Chapter 4, bond features and valuation. So, in this chapter, we will treat the different features of the bonds. What do we mean by bond? What are the features of these bonds? How to estimate the value of the bond? How bonds are listed? When an investor buys a bond, what will be the return on this investment and the component of this return? Then we will cover different categories of bonds, such as the semi-annual bond, the zero coupon bonds, and the callable bonds. Let's talk about the bonds. What do we mean by bonds? You know that a corporation or a company needs funds to be able to finance the assets or new investments, etc. And the source of funds is composed by debt and equity. We already covered the equity and issuance of stocks, how to estimate the value of the stocks, etc. in the previous chapter. In this chapter, we'll focus on debt, and especially on the bonds, because the debt is composed by loans from banks, the classic loans from bank, when you borrow money from a financial institution, how you reimburse it, and we covered this in the last part of the first chapter. Or you can use the bonds. The bonds is simply a debt instrument. Is an instrument that will allow the company to borrow money, and to borrow money not from banks only, but from the market, from different investors. The purpose of issuing these bonds, of selling these bonds on the market, on the bond market, is to raise capital by borrowing, is to obtain large amounts of long-term capital, and these amounts are in general too large for one lender to supply. This is why some companies borrow money from the market, because these companies will not find a single bank or a single investor that will has a large amount to supply. Right. Bonds are also called the fixed income securities. Donc, يقولوا fixed income securities or debt securities or bonds. We mean the same thing. We call it fixed income securities because these securities, in general, they pay fixed interests. Bonds هذوما simply are issued by the borrower, the company. Donc, the company عندها a need of money. It will sell, we call it in finance, like issuing stocks, like selling stocks to the market, to the investors to raise money. Here, we will issue what we call bond. When the company issues these bonds, of course, it will receive at the date of issuance cash in exchange for the bonds sold. And this company, this borrower, will pay, if you want, to the holders of the bond, to the investors, to the lenders of money, what we call the bond interest. In finance, we call it the coupon. Coupon or bond interest. The interest paid to the holder of the bond, to the lender of money, on specific dates. And these dates could be each year or each semester, mainly, for the use of money. And at the maturity date, at the end of the life of the loan of the bond, the company will reimburse the principal. So
This is a special, if you want, type of debt in which the company will not reimburse at each date, specific date, the principal and the interest, like we did in a classic loan covered in our chapter 1. The company will borrow money today, and at the end of each year, for example, or at a specific date, it will reimburse only the interest. It will pay a constant interest annually or semi-annually, and what we call in finance, when we talk about bonds, the par value, which is the principal. The principal is reimbursed, is returned to the lender only at the maturity date. لكن نخلصوا كان الانترست interest واخر مره نرجعوا البرنسبل مره واحده. What are the features of a bond? In a bond, we have the par value of the bond, the coupon interest rate of the bond, the maturity of the bond, the issue date, and we have the yield to maturity. What do we mean by each feature? The maturity. The maturity, we have a date when the issuer is obligated to redeem the bond, to reimburse the bond, to pay back the principal to the owner of the bond. We call it the maturity date, which is known from the beginning. The tenor, also known as the term to maturity, the number of years, of days, of months remaining until the bond's maturity date. So the maturity date is fixed, of course, is known from the beginning. The tenor, we compute it according to the date, the current date at which we are computing the value or the transaction date. Here, the bond can be sold on different markets if you want. If the maturity of the bond is less than 1 year, we are talking here about the money market securities. We sell the bonds on the money market securities, short-term market if you want. But if the maturity of the bond is longer than 1 year, here the transactions are made on what we call the capital market securities. We will see more details concerning the money market and the capital market securities next year, inshallah. عندنا واحد course اسمه financial markets. Okay. But the par value now. The par value is simply the value of the bonds, or we call it also the face value, because is the value اللي موجودة في الفيس of the bond في الورقة هذيك. البار value هو the principal. When we talk about bonds, هو the principal. اللي هو the amount that the issuer, that the company, the borrower, agrees to repay to the bondholders on the maturity date. So we use the par value to compute the interest. And this is the principal because we compute the interest on the basis of the principal. And this is the amount that the company will reimburse at the maturity date. This par value could be $1,000 in general, or a multiple of 1,000, for example, $5,000. And sometimes the value is less than 1,000. We use $100 as a par value. So the par value could take can be 1,000, 100, or 5,000 in general, of course. Okay. Now, when the company issues these bonds, the company has to pay interest to the holder of the bond, the remuneration.
Kima, when you borrow money from a bank, you have to pay interest. Now, to compute the interest to be paid, we need the interest rate of the bond. The interest rate of the bond is called the coupon rate or the nominal rate. To determine the interest paid, we take the coupon rate and we multiply it simply by the par value of the bond. For example, coupon rate of 10%. If the par value is $1,000, the coupon payment is $100, 10% times 1,000. The coupon is the annual amount of interest payments. And as I said, is computed, determined by multiplying the coupon rate by the par value of the bond. We have here different categories of bonds. The basic one is called the plain vanilla bond. So plain vanilla bond, هما bonds that pay fixed rate of interest, and this is what we cover in our chapter, in our course. An adjective of the plain vanilla is used to describe the simplest version of something في الفاينانس. سموه plain vanilla, simply in analogy with the common ice cream flavor vanilla ذيك اللي ولد ما انت available برشا وقت اللي جاوا الارتفيشال flavors اللي حكيت لك الكل. دونك هذوما basic flavor if you want, basic instrument. ديما في الفاينانس اي basic instrument we call it the plain vanilla. Okay? Donc, plain vanilla bonds, they pay constant interest, fixed rate interest. We can find also floating rate notes. Floating rate notes هما the notes يعطيو fluctuating interest. Donc, interest ماهوش constant. We will not cover it في الكورس نتاعنا. We have bonds that do not pay interest. نسميهم the zero coupon bond. Bonds with zero interest paid during the intermediary years. ما انت مش ما تعطيش interest جمله، مش معناها راهو ما تربح شيء وما تعمل شيء when you lend your money ولا when you buy zero coupon bond. لا، تو نشوفوها اللي هذوما bonds the interest is subtracted from the beginning. نسميهم the pure discount bond ولا zero coupon bond. Now نشوفوا الاكزامبل نتاعهم كيفاش و how to treat this category of bonds. دونك شنو مازال عندنا اخر؟ عندنا the issue date of course when the bond was issued، وعندنا the yield to maturity. The yield to maturity we will explain it later. هو simply the return, the total return earned by someone who bought the bond today at its current price and hold it until the maturity. Now نشوفوا هذايا بعد how to compute it. How do we mean by the term yield to maturity? هذا an example of bond. في البond نلقاو the issuer of the bond, for example here International Minerals and Chemical Corporation. عندنا maturity date when the par value will be reimbursed. The par value is $5,000 here. We call it also the face value. We have the contractual interest rate, which is simply the coupon rate of the bond, the interest that the bond will pay. Now, in this chapter, we will focus mainly on how to estimate the value of the bond, like what we did for the stock in the previous chapter. And the valuation of this bond is based on the same logic we developed in the previous chapter, which is the net present value criteria. Because you know that when you invest in an asset, when you postpone your consumption to invest in an asset, what you need, what you require, was simply a return. What you demand is a return. So, knowing that what this investment will generate for you in the future cash flows, like here, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, and cash flow 4. If you set your required rate of return, for example here 10%, simply the maximum
investment amount that will allow you to earn annually these 10% return is simply the present value of the future cash flows discounted at this required rate of return, like what we did for the stocks. The same logic. Okay, we call it the discounted cash flow method. Here, the cash flows are, for the case of the bond, are the future interests and the par value that the investor will receive. So this logic, the same example we developed in the previous chapter, is used here. The maximum investment, which is by analogy the maximum price an investor will pay to buy the bond, which is the maximum investment amount, is equal to the present value of the future payments that he will receive, discounted at his required rate of return. So if you know the future cash flows, which are the future interests that you will receive when you buy the bond, and the maturity value, which is the par value that you will receive at the maturity date, discounting all these payments to be received using the required rate of return on the bond that we will call here RD, return on the bond, on the debt, D for debt, S for stocks. Okay, this will allow us to develop this equation one, which is simply present value of all the future payments that the holder of the bond will receive, discounted at a particular rate called the required rate of return on the bond. So knowing that if you buy a bond today at its present value B, present value of the bond, you receive one period from now, for example, 1 year from now, an interest, we call it the coupon. The same interest will be received 2 years from now, 3 years from now, until the maturity date. And at the maturity date, you will receive the par value. We call it also the maturity value. It's the same thing because it is received at the maturity date. So the fundamental value of the bond, or the correct value of the bond, we call it intrinsic value of the bond, as you want, is simply the present value of the future interests and the par value. Each amount is discounted according to its date. The first interest is counted for 1 year, the second interest for 2 periods, 3 periods, n periods. Par value, like the last interest, are received on the same date, so will be discounted by dividing the amount by 1 plus RD power n. Okay? So here the interest is constant, and the first interest is received 1 period from now. So the present value of all the interest is equivalent to the present value of an ordinary annuity. Present value of an ordinary annuity, the annuity times 1 minus 1 plus the discount rate power minus the number of interests to be received. In our case here, we have n interests to be received. So to simplify the calculation, we can use present value of an ordinary annuity to discount all the interests, and the present value of a lump sum for the par value, because it's a single amount that you will receive at the end of the date, or at the date n. It is clear يا جماعة. Is it clear? واضح؟ required rate of return اللي هنا شنو الانتربريتيشن بتاعه؟ required rate of return هذايا ان شاء الله عليه شابتر كامل ان شاء الله next chapter اللي هو chapter 5. هو is introduced في الشابتر 1 وقت اللي بدينا نقراه. return required rate of return on a particular bond of a particular company is equal to the risk-free rate plus inflation risk premium plus a maturity risk premium plus a default risk premium plus liquidity risk premium. هذا مش هما حاجات in relation with the market and in relation with the particular company بتاعنا. هو what an investor require at least as a return to accept to buy your bond according to what?
according to what he can find in the market as alternative investment. خاطر في الماركت مش فماش بوند واحدة، فما different other bonds, different other investments that an investor can make with the money نتاعو. دونك باش يطلب منك as return، باش يطلب منك شنو ينجم يلقى at least في الماركت إذا كان يحط فلوسه في another bond with similar risk. وشنو باش يطلب؟ باش يطلب compensation خاطر he can invest his money at a risk free rate. حكينا عليه شويه في الشابتر الاولاني. خاطر he will postpone his consumption مش to land you الماني نتاعو. دونك فما inflation باش يتحملها. دونك he will demand a compensation for the inflation. خاطر عندك انت as a company as a borrower عندك risk of default. يسموه default risk انك you can't pay me the interest والبار فاليو بتاعك وقت when they come due. يسموه the default risk. حسب الديفولت ريسك بتاعك باش نطلب منك compensation. The higher your default risk, the higher the compensation I will demand. خاطر the riskier is your bond. The longer the maturity، مش كيما باش ترجع لي البار فاليو نتاعي after 1 year، كيما باش ترجعها لي بعد 20 ولا 30 سنة. The longer the maturity, the longer the higher will be the risk نتاعي as a lender. باش نطلب منك أكثر compensation. The less liquid is your bond. ايش معناها less liquid؟ معناتها نهار اللي أنا نستحق liquidity نحب نمشي نبيع البوند هذايا باش نرجع فلوسي ما نلقاش شكون يشريه فيه من عندي at a correct price. The less liquid the bond, the higher will be the compensation I will require. دونك نلمهم هذوما الكل مع بعضهم نلقى RD. هذا باش نعمل عليه شابتر كامل ان شاء الله اللي هو شابتر 5. هوني in our case RD باش نعطيوه given rate كما كان required rate of return اللي عملناه في الام بي في. The same logic نتاعو. Is it clear يا جماعه؟ اي واضح. ثانك يو. Now هالار دي هذا كنت مفسر لكم فيه يسميوه the bonds required rate of return اللي هو what an investor can earn on an alternative investment with similar risk. يسميوه زاد the market yield to maturity. Yield to maturity. The market yield to maturity ولا the required yield to maturity is an interest rate that an investor requires. هذا we will not compute it that we will take it as a given rate. We will use it to estimate the value of the bond. هالRD هذا required rate of return on the bond is not is not the coupon rate of the bond. البوند باش تعطيك interest نسميه the coupon rate. required interest required return يسموها yield to maturity يسموها RD required yield to maturity. إذا كان I require it I demand it is given I use it to estimate the value of the bond. وتوا نشوفوا من بعد باش يولي اسمه expected yield to maturity كما IRR اللي هو what you will realize as a return if you buy the bond at its current price. دونك تعرف البرايس وباش تحسب اليالد تو ماتوريتي. والا تعرف اليالد تو ماتوريتي اللي اسمه هوني required yield to maturity you use it to compute the price. كيما triple R use it to compute the MPV. بعد حسب الكاش فلوز والانفستمنت نتاعك you compute the IRR the same logic. اوكي عطنا نرجعوا لها من بعد. Now let's try to estimate the value of a bond اللي هي a 10-year bond. Donc maturity 10 years. Annual coupon I is 10%. The company will pay to the holder of the bond 10% of the par value annually. The required rate of return on this bond اللي هو the required yield to maturity يسميوها the market interest rates for this category of bond is 10%. It means that investors require from you 10% annually as a return to accept to buy your bond. The par value of the bond that will be paid at the maturity date is $1,000.
So here, this is the timeline. These are the different interests that you will receive if you buy the bond today. You will receive 100, which is 10% of 1,000 annually during 10 years. And the par value at the maturity date, we call it the maturity value or par value. What is the value of this bond today? What is the maximum price you as an investor you'll accept to pay to buy this bond to get 10% annually as a return? Simply discount all these interests and the par value using 10%. You'll find 1,000. You can discount each interest separately, or you can treat the different interests as an ordinary annuity and use the present value of an ordinary annuity. You get 1,000. We note here that the issue price of this bond, the company can sell this bond, can issue this bond at its par value. Par value here 1,000 at a price equal to the par value. This bond is called a par bond. A par bond because it is issued at its par value. Why the company, well, the value of this bond is equal to its par value? Because simply, mathematically, the coupon rate of the bond is equal to the required return on this bond. I is equal to RD. When I is equal to RD, the value of the bond is equal to its par value. We call it a par bond. Is it clear? Yes. Yes, sir. Suppose 1 year from now, you want to estimate the value of the bond you hold. Of course, you will use the same logic of calculation of valuation, which is the present value of the future cash flows to be received by the bondholder. Now, the date here 1 year from the issuance. Donc تعدى عام, the remaining number of years until the maturity هما 9 years, ما عادش 10 years. So you'll receive 9 times 100 and 1,000 9 years from now. The present value of this annuity, 9 times 100 and 1,000 to be received 9 years from now, is still 1,000 when the discount rate remains unchanged. معناتها RD نتاعنا قعد 10%. In the real life RD can change راهو even daily راه خاطر الريسك فري ريت ينجم يتبدل، الانفليشن تنجم تتبدل، الديفولت ريسك بريميوم can change according to the rating of the company, etc. والماتوريتي تتبدل of course. كان 10 years ولا 9 years ولا كذا. Donc the RD can change, but if we suppose that the RD remains unchanged, of course I كما قلنا fixed income security هذا I ما يتبدلش، الكوبون ريت ما يتبدلش. If we suppose that RD also remains unchanged, the value of the par bond remains constant at 1,000. If you recompute the value of the bond 2 years from its issuance, 3 years from its issuance, 4 years, 5 years, أي date تحب عليها 1, 2, 3, 4 years, you'll get always the same value 1,000 when, of course, it's important under the condition إنه RD, the discount rate, remains unchanged. معناتها ديما يقعد ال I equal to RD. كما ال I used to compute the numerator, كما RD used in the denominator. You'll find a value always equal to the par value, and we note here that the value of a par bond when RD remains unchanged, كيف remains constant until the maturity. Let's take another case. عندنا في a 10-year bond under the same risk, the same required rate of return as the previous one, donc RD here 10%.
the same par value, but the coupon rate on this bond هو 12%. شو معناتها؟ معناتها the annual interest that the bond will pay to the bondholder is 120 مش 100 120. Simply the value of this bond today is the present value of these 120 and $1,000 to be received 10 years from now. We found the value of the bond equal to 1,122.89. In this case, the company can sell this bond, can issue this bond at a price higher than its par value. And the investors, why it can do this? Because the investors accept to pay 1,122.89 to buy a bond that will allow them to earn 10% annually. The required rate of return is 10%. But since this bond will pay 12% interest, not 10% interest, an interest higher than that what they require as a return, they accept to pay more to buy your bond. In this case, this bond is called a premium bond. A premium bond is a bond that pays an interest, a coupon rate higher than the required rate of return. Suppose now that you want to estimate the value of your bond 1 year from the issuance date. The remaining number of years until the maturity is now 9 years only. The value of your bond, the price at which you can sell your bond, هو present value of 120 اللي هما 9 times 120 plus 1,000 to be received 9 years from now. The value of this premium bond 1 year after the issuance date is $1,115.17. You notice here that this bond is still a premium bond because its value is higher than its par value, 1,115, higher than 1,000. But we notice here that the value of this bond decreased over time. It was 1,122 initially. Now it is 1,115. If you compute its price with its value 2 years after the issuance, you will find a value less than 1,115. Why here the value of this premium bond? Of course, here under the condition that RD is always 10%. حطينا RD ما تبدلش. If RD remains unchanged, the value of this premium bond decreased over time. علاش هوني? Because simply in the first case, this bond has a premium of $20 each year over the required rate of return. Required rate of return هو 10%. 10% تعطيك 100 interest, but 12% will give you 120. Donc $20 extra interest if you want. At $20 will be received 10 times during 10 years. This is why the value is high, 1,122. The second case, عندك 9 years ago that you will receive this premium of $20 of extra interest if you want. $20 during 9 years, لما discounted $20 over 1 plus RD power 1, $20 over 1 plus RD power 2 حتى 9 ولا 115 أكاو كانوا 122 ولا 115 خاطر هوني عندك 9 times 20 هوني عندك 10 times 20. Donc as we near the maturity date, the value of the premium bond would decrease over time. Of course, as long as RD remains unchanged. ده كان RD يتبدل تولي حكاية أخرى. Let's see the case of the discount bond. شنو هي discount bond؟ هي a bond كما الآخرين
but the interest rate that the bond will pay is less than the required yield. The required yield هو 10% كما قلنا RG. The coupon rate is 8%. We require 10%. البوند تعطيهم كان 8%. donc تعطيهم $80 annually. $80 annually plus the par value at the end of the year. The bond of 877.11. This value is less than the par value. This is why we call this bond a discount bond. A bond sold at a discount, at a price less than its par value. Why? Because simply this bond deficient. This has an interest, a coupon less than the required deficiency. هذا ولا deficient rate هو 2%. donc عندك 10% minus 8% عندك 2%. اما هذيك هي الديفيشنسي نتاعك. عندك $20 less than the required during 10 years. شو يعطيوك هذوما $20 during 10 years. هي 20 present value efficiency هي 122.8. كي تاخذ انت البار فاليو 1000 تنحي منها الديفيشنسي هذه 122.89 تلقى الفاليو نتاعنا اللي لقيناها توا 877.11. so when the bond هذايا offer a deficient coupon rate معناتها a coupon rate less than the par value than the سامحوني the required rate of return. الديفيشنسي هذه اللي هي 2% times the par value هي $20 each year discounted تعطيك الاماونت تاع الديفيشنسي. شنو لازم تنحي من البار value to find the value if you want of this bond according to this deficiency. The same thing إذا كان عاد نفس اللوجيك. if the bond offers 20 ولا 2% extra return donc ما عادوش نيجاتيف هذوما ولاو بوزيتيف plus 20 each year plus 20 each year يعطيوك plus 122.89. هذاك علاش لقينا البريميوم بوند تسوى 1122.89. 1000 plus هاك $20 discount. And the number of this deficiency, if you want, decreases. For example, 1 year from the issuance. شنو هي value of this discount bond؟ باش نلقاو the value of this discount bond will increase. علاش؟ Because simply if you compute it mathematically تعمل 89 times وال 1000 تلقاها 884. It's still a discount bond, but the value نتاعها زادت over time, increased over time. علاش؟ خاطر كان عندك $20 less than the normal, less than the required rate during 10 years. تويك ولاو عندك $20 less than the normal during 9 years only. donc هاك الديفيشنسي هذيك نقصت. donc 1000 minus smaller deficiency عطاتك higher value. clear يا جماعة؟ Is it clear؟ لا. donc هونيش قلنا we can find a bond sold at a price higher than its par value. We call it a premium bond when the coupon rate is greater than the market discount rate. When the bond is sold at a value equal to its par value, we call it a par bond. This happens when the coupon rate is equal to the market discount rate. When the bond price is lower than the par value, it's called a discount bond. This happens when the coupon rate is less than the market discount rate. Now, we noticed that
when the required rate of return on this bond, when the yield or the market interest rate, also called market interest rate, remains constant, when RD remains constant, the value of the premium bond would decrease over time until it reaches the 1000 في maturity. The par value bond تقعد ديما 1000 constant value تاعها. The value of the discount bond would increase over time until it reaches the 1000. but نلقاهم هكا. Par value تطيح بشوية. Discount bond increases over time. While par value bond, its value remains constant. Of course, if RD remained at 10%. If RD changed over time, رغم هذا الكل ما عادش صحيح. هذا باش نوريكم when I is higher than RD, the value of the bond will be higher than its par value. When I is less than RD, so in 1 minus something, donc باش نلقى البار value أقل من present value of the bond أقل من par value. When I is equal to RD, present value of the bond equal to the par. Okay. Now, how these bonds are listed in the market? As I said in the introduction, the par value of the bond could be $1,000, could be $5,000, could be $100. Only to avoid this difference in the par value of the bond, we list the value of the bond, the price of the bond in the market, as a percentage of the par value. Donc, simply باش نقولوا when the bond sells at is sold at its par value, باش تتباع يا اما 1000 والا 5000 والا $100 اللي هما البار فاليوز، باش ما نعملوش كل واحده البرايس نتاعها ديفرنت، نقولوا راهم these bonds are sold at 100. ايش معناها 100؟ معناتها راهو their value is equal to 100% of the par value. هما نعطيهم percentage من البار فاليو. دونك نجم تلقى 2 ولا 3 bonds listed ب 100، اما واحده الفاليو نتاعها $5,000 خاطر 100% of 5000، الاخرى 100% of $100، والاخرى 100% of $1000. وعلاش نعملوا فيها الحكايه هذه؟ هو سيمبلي باش نشوفوا انهي البوند اللي is sold عندها اكثر at a bigger discount ولا at a bigger premium. خاطر كي تلقى انت بوند sold at $4,990 والاخرى at $992، انهي اللي عندها اكثر ديسكاونت من الاخرى؟ كيفاش نعرفوها؟ لازم نعملوا كالكوليشن. اما لو كان نحط البرايس as the percentage من البار فاليو، كي تلقى بوند listed at 90 والاخرى listed at 95، ظاهر البوند listed at 90 راهي عندها اكثر ديسكاونت من البوند listed at 95. البرايسز to compute the prices نتاعهم، اللي listed at 90 نعملوا 90% of the par value نتاعها، listed at 95% 95 at 95 نعملوا 95% of the price. هذا how to list the bonds. عندك حاجة أخرى في البونز اللي هما the bond. البرسنتج هذوما اللي هو 1% of the face value of the bond. We call it a point. البوند تسمعوا الواحد ولا تتفرجوا على الأخبار ساعات يقول لك راهو البوند هذايا طاحت البوند طاحوا ب 1 point 2 points. شنو هالبوينت؟ هو 1% of the value تاع of the par value تاعها. وال 1% هذايا خاطر باش تجي تقول انت راهو البوند هذايا طاحت ب 0.5 $، والاخرى طاحت ب 2 $، انا هي اللي طاحت اكثر من الاخرى. it depends من البار فاليو. اما لو كان نعطيهم بالبرسنتج نقولوا راهو the bond طاحت ولا زادت الفاليو نتاعها ب 1 بوينت ولا ب 2 بوينتس، ظاهرين تحسب انت بعتي لي
الفاليو اوف ذس 1 بوينت تحسب ال 1% of the par value تلقى بقديش من دولار زادت ولا بقديش من دولار تحت الفاليو نتاعها. Okay, so keep in mind a point is equal to 1% of the bond face value ولا par value. How to compute it؟ كما قلنا for example 3 points نتاع a bond اللي هي ما نعرفش انا تساوي اللي البار فاليو نتاعها هي $1000 هي تعمل 3% of times 1000 باش تلقاها $30. دونك البوند تتباع ب $30 below the par value تتباع for $970. As simple as it. Now, in this first part, we covered how to estimate the value of the bond. So I repeat, to be able to estimate the value of the bond, we need the coupon rate of the bond, we need the par value of the bond, the number of years remaining until the maturity, and we need a discount rate اللي هو the required rate of return by the investors on the bond. We call it the market interest rate or the required yield to maturity. Now we will do the reverse. Suppose you bought a bond at its market price. So you know the price, you are not computing the value, you know the observed price. According to this price you paid today to buy the bond, according to what this bond will pay you in the future, which is known and which will not change because interests are constant, are known, the par value is known, is constant, is known from the beginning. According to these future payments that you will receive, according to what you paid initially, what will be your annual rate of return? This in finance is called the expected yield to maturity. And in this case, we compute it الأرضية ذاك اللي كان known. We use it to compute the values. تويكا باش نلوج عليه. When we compute it هاك الأرضية باش يولي اسمه yield to maturity. YTM, yield to maturity. Your return if you buy the bond at its current price and you hold it until the maturity is called the yield to maturity. To compute it, we use the same logic as the internal rate of return. عندك initial investment, عندك future cash flows. What is the particular discount rate that forces the present value of the future cash flows to equal the initial investment? هذا هو the same logic نتاعنا, the same equation 1 ماهيش باش تبدل من هنا لاخر الشابتر, ديما باش نخدموا بها كان هاي. But in this equation here اللي كانت فيها interest discounted using RD, interest 2 discounted using RD, interest N discounted using RD, par value discounted using RD is equal to present value of the bond ولك marked price of the bond, the actual price you paid to buy the bond. These are the future interest and the par value known, as I said from the beginning. What is the particular value of the discount rate that forces the present value of these payments that you receive equal to what you paid initially? هذا هو IRR اللي نسميوه when we in the context of the bond we call it the yield to maturity, the expected yield to maturity. How to compute it? Let's take an example here. Suppose that we want to estimate our expected return, our annual total return called yield to maturity on a 10-year 9% annual coupon bond with $1,000 par value, selling today for $887. It means that we pay today $887. We receive annually 9% of the par value, $90 annually during 10 years, and $1,000 10 years from now.
What is the particular discount rate that makes the present value of what we will receive equal to what we paid initially? Here عندي حل واحد هو linear interpolation, and we should try different values of the discount rate and determine the exact value that makes the two amounts, if you want, equal. How to proceed now? Here, according to the value of the bond, according to the current price of the bond, which is 887, is it a premium bond, or is it a par bond, is it a discount bond? Since the price of the bond is less than the par value, it's a discount bond. And what is the feature of a discount bond? A discount bond, RD, required rate of return, is higher than the coupon rate. RD higher than I. Donc RD باش تكون higher than 9%. باش نجرب 10%. If I compute the value of the bond replacing the yield to maturity by 10%, نلقى 938. أنا حاجتي ب 887. So to decrease further the price, we need to increase the denominator further. Donc, instead of 10, I will use 11. I recompute the price using 11. نلقى the value is now 882. Or I need 887. Since 887 is between 938 and 882, it means that the yield to maturity is between 10% and 11%. Using the linear interpolation, yield to maturity minus the lower rate, 10%, over the difference between the two extremes. هي لازم تكون 1%، ديما بتلقى an accurate yield. Must equal to the difference between the corresponding values. Donc, yield to maturity قبل 887 minus 938 for 10%, 882 for 11, 938 for 10%, and you determine your yield to maturity. You find a yield to maturity of exactly 10.92%. It means that if you buy the bond today at 887 and you hold it until the end of your 10, you receive 90, 90, 90 each year during 10 years and 1,000 at the end of your 10. In this case, your annual rate of return is equal to 10.92% annually. This is your average annual rate of return called the yield to maturity. Is it clear? Yes. Right. Let's take the same bond with the same features, 10-year bond, 9% coupon rate, $1,000 per value, but this bond is sold at 1,134. So you buy it at 1,134, مش 887. هوني ولدت premium bond. The price is high. The price at which you bought the bond is high. What is your annual rate of return in this case? The same thing, the same logic, the same calculation. But simply, Huni, the discount rates that we will use must be less than the coupon rate, because this bond is a premium bond. So I will use a rate less than 9%, so roughly 8%. نلقى price less than the actual price of the bond. So we need to discount further to reduce further the discount rate. نرتب 7%. I find the price هو 1,140. Since the price I'm seeking or هو 1,134 between these two extremes, it means that yield to maturity is between 8% and 7%. Using the linear interpolation, you find an annual rate of return of 7.08%. It means when you pay $1,134
between $2.2 to buy this bond, you hold it until its maturity, your annual rate of return will be 7.08%. Comparing the example 4 with the example 5, we find that we note that when the price is low, the price at which you bought the bond is low, 8.87. Your yield to maturity will be high, 10.92. When the price at which you bought the bond is high, 1,134.2, your yield to maturity will be low. So here, knowing that the interests, the par value are known from the beginning, the lower the price you pay to buy the bond, the higher will be your yield. The higher the price you pay to buy the bond, the lower will be your yield. علاش؟ خاطر اليلد منين جاي؟ اليلد جاي من interest وجاي من par value that you receive in the future. So the higher the price you pay, the lower will be the interest compared to the price you pay. Okay? But now we can make a pricing of the bond using a discount rate اللي هو required rate of return on the bond that can change over time. خاطر هوني في البرايسنج we performed تتذكروا في البرايسنج we assumed اللي annually the RD will remain the same is 10%. donc جيت وين لهنا 1 year from now RD for example هو 10%. و 2 years from now RD is still 10% until the year 10 for example هو بيدو قاد 10%. But as I said, the interest rates in the market نسميهم the market yield to maturity can change over time. Donc باش نعملوا هوني we instead of discounting the different interests at the same discount rate اللي هو the current yield to maturity today باش نعمل باش نجي كل interest to be discounted and I discount it using the spot rate. The spot rate معناتها the interest rate observed في الديت اللي باش نعطي فيها الانترست هذا وكل interest نتاع كل period is discounted using the spot rate of the period. باش نسمي Z1 the required rate of return ال RD نتاع period 1. Z2 الانترست ريت اللي موجود تاع 2 years from now etc حتى للyear end. ونعمل discounting of the future cash flows الكل كل واحدة بالسبوت ريت نتاع البيريد نتاعها. نسميوهم pricing with spot rates. For example, suppose that the 1 year spot rate is 2%. With 2 year spot rate is 3%. في الكيس هذايا with 3 year spot rate is 4%. معناتها 1 year from now when the first interest of the bond will be paid the interest rate observed وقتها هو 2%. 2 years from now when the second coupon will be paid the interest rate وقتها باش تلقاه 3%. و 3 years from now when the last interest and the par value of the bond will be paid the interest rate observed وقتها باش نلقاه 4%. Calculate the value of this 3 year
5% annual coupon bond with $100 per value. Simply باش تعمل تجي الانترست 1 you discount it using Z1 interest RD1 ال $5 الثانيين discounted using 3% وال $5 الاخرانيين with the 100 par value to be paid 3 years from now must be discounted using the spot rate بتاع 3 years اللي هو 4%. نلقى 102.960. Donc the price of this bond using the spot rates here 102.96. Now, what is your annual rate of return if you buy this bond? Your annual rate of return is when you buy this bond اللي هو yield to maturity will be simply the particular discount rate that forces what you will receive in the future to be equal to what you paid today to buy the bond. In this case, using the linear interpolation, نقول البوند هذه is a premium bond because its price is higher than 100, is higher than the par value. Donc, the yield to maturity باش يكون higher than the باش يكون lower than the 5% than the coupon rate. RD lower than coupon rate. This is why we can sell the bond at a price higher than 100. جربت 4%، جربت 3%، عملت linear interpolation نلقى 3.935%. This is the yield to maturity of the bond. Of course, if you discount each cash flow معناتها interest 1, interest 2, interest 3 مع البار فاليو نتاعو using 3.935 you will find the 102 price نتاعو. Donc each year discount rate هو ماهوش بوبيدو في الفالويشن. شنو يعوضوا annually؟ يعوضوا هاك اليد to maturity. Donc the present value of the individual cash flows discounted using the spot rates differ from those using the yield to maturity. ما انت تاخذ انت الاولانيه تقسمها على yield to maturity مش كيما قسمتها على 1.02%. 1.02 5% over 3.93 ماهيش هي بيدها $5 على 1.03 squared. الاخرانيه كيف ماهمش قد but the sum نتاعهم will be the same of course. دونك اليد to maturity هذايا كانه يعوض لك هذوما ثلاثه. هو an average annual rate of return. Is it clear يا جماعه؟ Yes. لا. Now, what is the source of the return when you buy a bond? As I said, your annual average rate of return when you buy a bond is called the yield to maturity or the total return. This total return عنده two sources. كيما شفنا بالضبط يا جماعة كانت تذكروا في stocks. When you buy a stock today, your annual rate of return on the bond on the stock سميناه total return جاي من حاجتين because this stock will pay you during the year at the end of the year dividend 1 and the price of the stock هو P1. donc total return on the stock هو dividend yield و capital gain. dividend yield هو the dividend 1 over P0 the initial price. capital gain هو P1 minus P0 over P0. The same logic is applied to the bond. When you buy a bond, what is your total return during the year? Your total return during the year is the coupon that you receive اللي هو annual coupon نتاعك of the year الانترست نتاع عام كامل divided by what you paid initially to buy the bond. سميناه dividend yield.
في الستوكس هون باش نسميوه يا اما interest yield والا the current yield. interest خاطر جاي من interest والا current yield هو coupon payment annual coupon payment over the current price. The same thing when you buy the bond today at its current price. 1 year from now, the price of the bond will change. It could change. Could increase, well, it could decrease over time. Depends. Into evolution of RD, into البوند هذه نتاعك شنو هي الفيتشرز نتاعها. Price end of the year minus price beginning of the year over price beginning of the year is called the capital gain ولا capital loss yield. The sum نتاعهم تعطيك the total return هاك yield to maturity اللي حسبناه. As simple as that يا جماعة. شعلنا هون. If we suppose that RD remains unchanged. هذا special case, not always true راه اللي قاعد نقول فيه تو اللي باش نقولوا تو. If RD remains unchanged اش نعرفوا؟ نعرفوا اللي discount bond الفاليو تاعها من عام لعام تزيد until it reaches the maturity. دونك عندك positive capital gain. وإذا كان عندك premium bond if RD remains unchanged البرايس نتاعها will decrease over time دونك عندك negative capital gain. والبار value bond if RD remains unchanged the value نتاعها تقعد constant دونك مش تلقى هاك التوتال ريتيرن. التوتال ريتيرن تلقاه هو الكورنت yield الانترست yield return from the interest plus a positive capital gain إذا كانها discount bond negative capital gain إذا كانها premium bond plus zero ما عندكش capital gain ما عندك حتى شيء إذا كانها par value bond. هذا في particular case when the discount rate is constant over time when RD remains unchanged. ماهوش ديما صحيح الكلام هذايا. be careful. تقولوش بعد ما قلت لا انت قلت لنا هكا هاني نعرف واش قلت. كان اذا كان RD constant هذايا صحيح. Let's try to compute the current yield والcapital gain والحكاية ديالكم. The example 7 find the current yield, the capital gains and the total return اللي يسميوها زاد the yield to maturity for a 10-year 9% annual coupon bond that sells for $887 and has a face value of $1,000. The first thing to do as we did for the stocks راهو نفسه الكلام هو بيدو يتعاود اللوجيك. First thing to do اللي هي the simplest thing to calculate هي كيما عملنا الديفيدند ديال dividend 1 over P0 باش نعمل هوني الكرنت يال اللي هو الانnual interest that the bond will pay divided by the current price paid to buy this bond. What is your annual coupon payment? هو 9% coupon rate times $1,090. What is the price you paid to buy the bond? هو 887. باش تلقى your return from the interest received هو 10.15% annually. But our total return اللي هو the yield to maturity اللي نحسبوه بالlinear interpolation كيما IRR اللي هو what we did in the example 4 كيف عملنا بدلنا yield to maturity different values 10% و 11% وعملنا linear interpolation لقينا total return هو 10.92%. The difference between yield to maturity total return and the current yield هو الكابيتال جين. علاش هوني مشيت للcalculation of the total return؟ خاطر I can't compute the value of the bond 1 year from now because computing the value of the bond requires the interests, the par value will require a rate of return on the bond. لازمني كالار دي اللي هذيا اللي حسبتها هنا توا لهنا ما عنديش انا ار دي ما قاليش required rate of return is كذا باش نحسب بيه the value 1 year from now. دونك لازمني نحسب اليد to maturity first
هاك علاش حسبنا the yield to maturity وخذينا الريزلت from example 4. ارجعوا للديتيلز في الاكزامبل 4 to find ال 10.92. بعد باش تعمل حاجه من اثنين. Simply we can subtract the current yield from the total return to get the capital gain, or we can compute the value of the bond 1 year from now if we assume that the yield to maturity will be the same باش تقعد RD وبيدو 10.92. نحسبوا ال value 1 year from now، نعملوا present value تاع $90 the value of the $90 during 9 years. 1 year from now is 9 years until the maturity. Present value of 1,000, you get 893. Relative variation of the price of the bond اللي هي new price minus old price over the old price تلقى 0.77 نتاعك. Is it clear يا جماعة؟ Yes, sir. سير ايوه سير انا ما فهمتش علاش ديما الاردي نعوضوا فيها باليلد تو ماتوريتي، خاطر ينجم يكون اقل هو من يلد تو ماتوريتي. كيفاش ينجم يكون اقل؟ شنو الفرق بين ار دي وبين يلد تو ماتوريتي؟ شنو فهمت انت؟ انا فهمت اليلد تو ماتوريتي يعطينا معناها كيما في الاي ار ار يعطينا الام بي في ايكوال تو 0، والار ار ار ينجم يكون اقل من الاي ار ار. فهمت هكا؟ ده اسمعني، الدينومينيتور هذايا اسمه the yield to maturity. باهي هاليلد تو ماتوريتي هذايا كان سبقت له كلمة required demanded desired return. هذاك يبدأ giving أنا نعرفه من الأول ونحسب به the values. كان I want to compute it ما نعرفوش، نحب نحسب ال IRR في الكيس هذايا IRR ما عادش required rate of return internal rate of return. ناخذ البرايس اللي دفعته ريالمون ونفخر بالتوالي نشوف بالبرايس اللي دفعته هذاك قداش باش يطلع عندي الانوال ريت اوف ريتيرن. هذا الفرق بين ريكوايرد يلد وبين اكسبكتد يلد. هذا باش نبداو واضحين فيها. اسكو هذه مفهومه الساعه ولا؟ مسيو احنا نستعملوا فيه توا اكسبكتد يلد. شويه اسكو اللي قلت نقول فيه مفهوم ولا ساعه تو باش نرجع لك لتوا باش نخدموا الاكزرسيس هذا تو باش نعاودوا لك. فهمت الفرق بين ريكوايرد يلد وبين اكسبكتد اي يلد؟ مفهومه. تويك حسبت قال لي احسب لي الكورنت يلد والكابيتال جين يلد والتوتال ريتيرن نتاعك. هكا ولا؟ حسبت الكورنت يلد، هذه الفورمولا ما فيهاش كلام، ديما انور انترست على الكورنت برايس. لقيت هذا تويك باش نحسب الكابيتال جين والتوتال ريتيرن شنو باش نعمل؟ اسكو تنجم تحسب الكابيتال جين؟ كيفاش تحسب الكابيتال جين؟ لازم برايس 1 year from now حسب البرايس نتاع اليوم او ذا برايس نتاع اليوم. هذايا باش نجم تحسبوا البرايس 1 year from now لازمك ديسكاونت ريت. منين باش تجيبوا الديسكاونت ريت؟ ما عندكش ديسكاونت ريت هون. دونك لازمني اول حاجه نعملها نحسب التوتال ريتيرن. حسبت التوتال ريتيرن نتاعنا. دونك هوني مادام البوند قاعده تتباع ب 887 اليوم معناتها راهو طالبين منها البوند هذيا انولي 10.92%. هذاك علاش البرايس اللي موجود في الماركت هو 887. دونك راهو ديما على الانترست ريت اللي طالبينه الانفسترز في الماركت على البوند هذيا هو 10.92. هكا علاش قاعده تتباع في الماركت 887. if we assume اللي هالريكوايرد ريت اوف ريتيرن هذا هو اللي حسبناه حسب البرايس باش يقعد هو بيدو، خاطر ما عنديش انديكيشن اخرى ونحب نحسب the price 1 year from now شنو باش يكون،
if RD remains هو بيدو 10.92 هذا كيفاش حسبت البرايس. هذا الكل تنجم ما تعملوش، راه هذا اللي نحكي فيه هذا الكل تنجم ما تعملوش. سيمبلي تقول توتال ريتيرن هو هذا، دونك الكابيتال جين هو الديفرنس بين كيرنت يلد وتوتال ريتيرن. اسكو جاوبتك ولا لا مادموزيل؟ مسيو أنا في بالي توتال ريتيرن هو الار دي. يا بنتي انسى كلمة ار دي وانسى كلمة يلد تو ماتوريتي، انساهم الكلام هذاك راهي احنا نحطوه كل كتاب شي يسميه شي يهمني فيه انا اسمه ار دي ولا اسمه يلد تو ماتوريتي ولا اسمه اكس ولا اسمه ار. هكا هو اعطيني هو شنو الساعة. انت كي تشري حاجة شنو هو الانولي ريتيرن؟ نسمي نجم نسميه لك اي ار ار، نجم نسميه لك يلد تو ماتوريتي هوني، نجم نسميه لك ار اس اذا كان نحكي على ستوك، نجم نسميه لك ار دي اذا كان نحكي على بون، لازم نسميه ار بي اذا كان نحكي على بريفرد ستوك. هذيك اسامي ما يهمنيش فيهم، انا اعطيني نفهم اللوجيك نتاعهم شنو هو. is an annual return that an average annual rate of return. شنو اسمه ما يهمنيش فيه. الافريج annual rate of return اذا كان انا نحسبه نسميوه expected yield to maturity باش نفرقوه على حاجات اخرين. كان هو giving required set by the investors نسميوه required interest rate، نسميوه market interest rate، نسميوه market yield to maturity، نسميوه yield to maturity كاو. اما برا لوج عليه انت required desired expected درا شنو هذاك كي تبدا فاهم انت على شنو قاعد تعمل، تحط له الادجكتيف من الاول required ولا expected ولا اللي هو مي بلاصتو ديما هو في الدينومينيتور، هو ديما ديسكاونت ريت. ديسكاونت ريت جيفنج ولا ديسكاونت ريت كالكوليتد هذاك بعد باش يقول لك هذا اكسبكتد ولا هذا ريكوايرد. اما هو ديما بلاصتو هو ذا ان اوبورتونيتي كوست، هو بيدو هو ديما بلاصتو الديسكاونت ريت. افهموا ديسكاونت ريت وصيب عليك من ريكوايرد وديزايرد واحده اللي كان انت عندك كونفيوجن في هو شنو مي بلاصتو هو ديما discount rate that will allow you to find the value today of future cash flows. كانوا أنا فهمته معناها هو كي يبدا ما عندناش الار دي باش نحسبه اكسبكتد، اما نقصد لك الريزلتا مش باش تجينا نفسها، فهمت معناها بالاكسبكتد كي نحسبوه بالاكسبكتد مش نفسه كي نحسبوه بالريكوايرد. كان هو عطاونا دوني اكزامبل هذا شنو تحب نعملوا بالضبط؟ قل لي انت شنو لازمنا نعملوا لهنا؟ مثلا كان هو عطانا في الدوني ار دي تساوي معناها عطانا ريزالت قداش الار دي، احنا نعملوا كان عطاك هوني ار دي هو 11%، البرايس دائما مش باش يكون 887. كان عطاك 11% لهنا ماكش تلقى لهنا برايس هكا. كان الريكوايرد ريت اوف ريتيرن هو 11، البرايس في الماركت ماكش تلقاه هكاك، تلقى برايس اخر خاطر البرايسينغ depends on the required rate of return. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ اي فهمتك. عاود لي كلامك انت شنو اللي شنو المشكل؟ عاود لي كان احنا استعملنا الار دي معناها مانيش باش نلقوا نفس هذاك الكابيتال جين ييلد. اعطيني اكزامبل خليني نفهمك، مانيش قاعد نفهم فيك شنو تحب راه. اعطيني اكزامبل شنو بالضبط؟ اعطيني شنو في اكزامبل 7 احنا مشكلتنا لهنا. اي انا سؤالي هذاك توتال ريتيرن هو الاكسبكتد معناها نحسبوه بالاكسبكتد هذاك ييلد تو ماتوريتي، مش باش يعطينا في الاخر نفس معناها الكابيتال جين ييلد كان احنا خدمنا بالار دي. هذا هو الكويشن بتاعي. عطاك هوني ار دي مادموزيل؟ لا ما عطاناش. دونك هذا هو الاكزرسايز لازم يكون هكا، خاطر ما عطاكش ار دي. كان عطاك ار دي هذاك هو باش تلقاه التوتال ريتيرن نتاعك، الار دي هو بيدو باش تلقاه التوتال ريتيرن نتاعك. خاطر الكامبانيز تفهمني، الكامبانيز يحطوا برايسز باش يلقى البرايس نتاع البوند نتاعو قد البار فاليو، الاي ديما يحطوا قد الار دي. هذا في الريل لايف شو يصير؟ يقول لك انا الانفسترز في الماركت
يطلبوا من البوندز اللي كيفي انا يطلبوا منها 10% ريتيرن. اذا انا البوند نتاعي نحب نبيعها بسومها اللي هي بار فاليو، خاطر انا باش نرجع لهم مليون بعد عام، بعد 10 سنين باش نرجع لهم 1000. اذا نحب نقبض اليوم من عندهم 1000 لازمني نعطيهم 10% اللي يحبوا عليها. راه كان باش نعطيهم اقل من 10% لازم نعمل ديسكاونت للبوند نتاعي باش نبيعها ب 900 كاو. كيما في الكيس هذايا انا بعت 887. علاش ما نجمتش نبيعها كانت 887؟ خاطر سيميلا بوندز في الماركت يعطيو في 10.92%، انا نعطي فيهم في 9 كاو. دونك البرايس اللي بعت بيه ما ينجمش يكون منثى، ما نجمش نبيعها باكثر من هكا، خاطر في الماركت الريتيرن اللي موجود هو قريب 10.9%. اوف كورس راهو هذيك تبدل كل يوم، راه مش نقعد هو بيدو، مي حسب اليوم شنو هو موجود. شو اسمه، حسب شنو موجود ريتيرن، حسب شنو موجود انترست ريتس، حسب شنو موجود اكسبكتد انفليشن، راهو البرايس نتاعي نجم يكون كان 887. ما نجمش نبدلو، انا ما نتحكمش فيه. هذا ديبانز من الحاجات اللي في الماركت، ديماند وسبلاي وكذا وكذا. في الاكسرسايز هذا انساها البارتي هذه، نحيها انت بالذات ما تغزر لهاش. هذا اعطيتك فاسون اخرى النجم تلقى بها 0.77. حبيت نفهمك راهو كلمه كابيتال جين اللي في الفورمولا اللي هو ديفرنت فاريشن تاع برايسز، راهو النجم تلقاها ديفرنتلي لهنا. انساها هذايا، انت انسى نحي هذا الكل، انت ما تغزرلوش. اغزر لهنا الاكسرسايز نتاعك. قال لك عندنا نص ساعه نحكيو في حكايه كيما هكا. current yield annual coupon payment over current price هي 10.15. total return هو 10.92. donc capital gain هو difference between the capital gain هو the difference between the two. احيها هذا انساه تغزرلوش. اوكي، وافهم اللي كيف نعطيك ار دي راهو باش تستعمل تحسب به الفاليو. ما عطيتكش الار دي قلت لك لوج لي عليه، راهو هذيك اكسبكتد ريت اوف ريتيرن. خليني نقدم عايش نكمل معهم وبعد نكمل نخلط البارتي اللي نحب عليها، نرجع معاك انت اقعد معايا نعاود لك هذه الكل اللي كنت وحدك باش ما نضيعوش برشا وقت، وواحد اونريجستري واحنا نحكيو في الحكايات هذه الكل. خلينا نكملوا الشابتر نتاعنا ونرجع لك اللي كنت نعاودوا ونقعدوا نفسر لك الحكايه هذه. اي نقدموا شويه عايشكم يا جماعه. اللي فهمتوا مسيو سي بون. سيمي انوال بوندز. السيمي انوال بوندز هما bonds that pay interest each semester مش each year. يقولوا each semester ايش معناتها؟ معناتها instead of paying interest نتاع عام you will pay the half of the interest each semester. Instead of paying for example 10 annual interests, you will pay 2 times 10 interest, 20 interest each semester. عندك interest over 2. دونك الكويشن وين نتاع الفالويشن هي بيدها just الانترست كان annual باش يولي semi annual interest. النمبر of interest paid كانوا n interest باش يوليو 2n interests. and of course to discount each interest, each semi annual interest, of course كما قرينا في الشابتر 1 ما دام عندك semi annual interest لازم تستعمل semi annual discount rate اللي هو في عوض ار دي باش يولي ار دي اوفر 2. والفورمولا نتاعك هي بيدها. دونك باش تعمل اي الكوبون ريت والار دي ديفايدد باي 2 والان مالتيبلايد باي 2 ويقعد كل شيء كيف كيف. السيمي انوال بونز هذوما to answer the demand نتاع الانفسترز باش ما يقعدش الانفستر يستنى 1 year to get an interest. عملنا لهم هالسيمي انوال بونز باش يستنى 6 اشهر هكا هو ياخذ الريتيرن نتاعو، ياخذ الفيرست انترست نتاعو. اوكي، والفاست ماجوريتي نتاع البونز يعطيو سيمي انوال انترست. اجا نشوفوا ذا فالويشن نتاعهم كيفاش. What is the value of a 9-year 8% semi-annual coupon bond if the required return is 10% while par value is 1,000? Simply as I said, I must be divided by 2, donc
4% each semester. تعوض 8% each semester. Donc 4% times 1,000 تعطيك $40. How many semesters you have? عندك 9 years معناتها 12 semesters. Required rate of return on the bond هو 10% annually معناتها 5% each semester. Replacing all the parameters with their corresponding values, تلقى the present value of the bond should be 883.12, and you notice here that the bond is a discount bond. علاش؟ لخاطر the required rate of return on the bond is higher than the coupon rate of the bond. Donc the bond must be sold at a discount. Is that clear يا جماعة؟ Yes, clear. Now suppose اللي الكويستشن نتاعنا ما فماش الار دي هذي. أعطانا برايس قال لنا the price of the bond is 883.12. Compute the yield to maturity of the bond. لازمني نعمل reverse دونك نعوض PV of the bond بالبرايس هذايا ونروج على ال 5% انا لازمني نلقاها. هذه باش نسميها RD over 2 والا yield to maturity over 2. نلوج على yield to maturity over 2 using the linear interpolation نلقاها 5%. نضربها في 2 to get the annual yield to maturity. الريفرس نتاع اللي كنت نخدم فيه تويك. هوني would you prefer to buy a 10-year 12% annual coupon bond or a 10-year 12% semi-annual coupon bond all else equal? إذا كان البونds عندهم the same risk, same maturity, etc. Just one bond will pay you 12% annually, الأخرى 12% semi-annual coupon bond. Of course, always the coupon rate will required rate of return always are annual rate. But the first bond will pay you 12% each year, the second bond will pay you 6% each semester. أما خير 6% each semester ولا 12% each year. معناتها 12% compounded annually ولا 12% compounded semi-annually. Of course 12% compounded semi-annually is better. Receiving 6% 6 months from now or 6% 1 year from now, 6% will be compounded تعطيك 12.36 annually. Compared to 12% annually, it is better to get the semi-annual coupon bond or else equal. ما فماش حاجات أخرى مبدلة. Now, a corporation is selling a new issue of bonds to raise money. The bonds will pay a coupon rate of 10% and will mature in 6 years. The face value of the bond is $1,000. Interest is paid semi-annually. The market rate of interest is currently 8% for similar bonds. معناتها the required yield to maturity is 8%. Market interest rate 8%. Investors require from this bond 8% annually. What is the fair price for an investor to pay for one of these bonds? معناتها what is the correct value an investor will pay if he wants to earn annually 8% according to the features of this bond اللي هي semi-annual bond. شو باش نعمل؟ The fair value of course هي present value of all the future payments that this investor will receive in the future. The payments هما interest over 2 اللي هي $50 each semester during 12 semesters خاطر عندي 6 years. والrequired rate of return هو 4% each semester, 8% over 2. نلقى that the price اللي باش يعطينا 8% annual return must be 1,093.85. To get your required rate of return of 8%,
you should at maximum pay 1,093.85 to buy this bond. Now, suppose that the current price for market is a little bit higher, 1,100. So to buy it, you should pay 1,100. What will be your annual yield to maturity? Now هذا required return حسبنا به the fair price. طبعا باش نعمل العكس. Suppose that you paid 1,100. What is your yield to maturity في الكيس هذا؟ شو عملت هوني؟ قلت this is the price I paid. This is what I will receive each semester, and my par value 12 semesters from now. What is my expected yield to maturity for each semester? قلت هلا this bond is a premium bond. Donc, ما دامها premium bond, it means that yield to maturity over 2 is less than I over 2. خذيت أول حاجة قلت ما دام البوند تعطي في وين هي؟ البوند تعطي في 5% each semester. دونك الار دي لازم يكون اقل من 5% each semester. ار دي اوفر 2 اقل من 5% each semester. جربت 4% وحسبت البرايس نلقاه 1093. انا حاجتي 1100. Donc I need to decrease further the denominator نتاعي. yield to maturity over 2 خذيتها 3%. حسبت البرايس نلقاه 1199. Since 1100 is between these two extremes, معناتها yield to maturity over 2 is between 3 and 4%. عملت linear interpolation نلقى 3.94%. هذايا semi annual yield to maturity. The annual yield to maturity هو nominal. ما تعملش الكومباوندنج افكت، ما تعملش effective. ديما في اليلد نعملوا the nominal yield. كيما السيمي annual yield هو الانوال yield over 2، كيما الانوال yield هو السيمي annual yield times 2. دونك simply نضربوه في 2 نلقى annually if you pay 1,100 to buy this bond, your return will be 788%. It's very simple, يا جماعة. Do you have questions? It's clear, sir. اجا نشوفوا الاكزامبل 11 هذايا نفهموا به برشا حاجات. On January 1st, 2010, Mr. A purchased a 1,000 5-year 10% bond issued by a corporation. Assume that interest is paid semi-annually on January 1st and July 1st, and that the market interest rate RD is 12%. It means that this bond is a semi-annual bond. You bought it today, or you buy it today at its present value. The first interest that you receive, you buy it في January 1st, 2010. The first interest that you receive هو بتاع July 1st. لو مش تشتري البوند اليوم تاخذ الانترست اليوم راه. You buy it في January 1st. The next coupon will be في July 1st. Donc أول كوبون باش يجيك إذا كان أنت شريت البوند باش نشوفوا التايم لاين. You buy the bond في 1/1/2010. The first coupon will be received في July 1st. Donc July 1st بعد January 1st, July 1st, January 1st, etc. حتى 2015 خاطرها البوند هذايا قال لنا a 5-year bond. Years until maturity هما 5. The number of coupons that you receive هما 10. 5 years times 2. What should be the issue price of this bond? Of course, the issue price will depend on the future interest اللي هما $50 each semester, the number of interests اللي هما 10 interests to be received,
والrequired rate of return on this bond اللي هو 6% each semester خاطر الانnual required rate of return هو 12%. Before doing any calculation, will this bond be sold at par, at a premium, or at a discount? Of course, this bond will be a discount bond. Why? Because the required rate of return on this bond is higher than the coupon rate of the bond. We require 12, the bond تعطي 10 account. Look, you can't sell it at 1,000. You have to make a discount. You have to pay to sell it at a discount. Now, the price of the bond, the issue price of the bond will be 926.39. It's a discount bond. What is the amount of the discount? How the difference between the par value and the price? 73.61 discount. Is it clear, Yasmin? Yes. واضح الناس الكل؟ Now, شنو ناخذوا كيس كانه من ريال لايف. شنو قلت لكم؟ قلت لكم راهو الار دي the required rate of return depends on different parameters اللي هو الريسك فري ريت، الانفليشن، الديفولت ريسك نتاع الكمباني، معناتها الريتنج نتاعها شنو عاطينها ريتنج، اسكو الكمباني الريسك نتاعها تاع ديفولت كبير ولا الماتوريتي نتاع البوند، الليكويديتي. هال5 parameters هذوما they affect the RD, the required rate of return on the bond. They affect the market interest rates. Initially, the market interest rates were 12%. But suppose after you bought the bond in January 1st, 2010, you want to sell it. Donc, جيت January 1st, 2012, 2 years after, معناتها after receiving the coupon. جيت انت في هوني في July 1st, 2012 انت شريتها في سامحوني في January 1st, 2010. You buy it 926.39. You received the $50 في 1/1/2012. After receiving these $50, you decided to sell the bond to شكون؟ to Mr. B. Donc, what is the price at which you can sell your bond to Mr. B? شو باش يعمل مستر بي هذا؟ باش يقول لك هاي actually معناتها في 1/1/2012 what is the required rate of return on this particular bond? What are the market interest rates? What other bonds, similar bonds in the market pay as interest? يلقى اللي now معناتها في 1/1/2012 البونز اللي موجودين في الماركت اللي هما similar للبونز نتاعنا هذايا they pay 9% interest. معناتها required rate of return على البوند هذايا نتاعنا ولات 9 هكا هو ما عادش 12 خاطر similar bonds في الماركت يعطيو 9 خاطر الماركت interest rate هو 9. What is the price at which Mr. A can sell his bond to Mr. B? باش نعملوا simply باش نجيو للديت اللي احنا فيها اللي هي January 1st 2012 نقولوا the maturity هي في January 1st 2015 اللي هي 5 years from the initial date. How many coupon we will receive if we buy the bond في January 1st 2012؟ نلقاو اللي مازالوا عندنا 6 semesters until the maturity. Donc عندنا 6 interests to be received. Each interest هو $50. $1,000 to be received 6 semesters from now. And the discount rate though هو RD over 2. هو yield to maturity over 2. قديش yield to maturity over 2؟ ولا 4.5% خاطر 9% over 2. اللي كان initially قديش؟ كان initially 6% each semester. توا ولا 4.5 هكا.
What is the value of the bond تو؟ نلقى اللي الفاليو اوف ذا بوند تويك ولات 1025.78 ولات البوند نتاعي بريميوم بوند كان ديسكاونت بوند ولات بريميوم علاش؟ because now the required rate of return on the bond هو 9% less than the coupon rate of the bond اللي هو 10%. طالبين منها 9 هي تعطي 10. دونك نجموا نبيعوها بسوق اكثر من البارفال. جينا هوني نلقاو the price of the bond ولا 1025.78. علاش؟ خاطر RD is now 9% ما عادش 12. اوكي؟ صار من بعد؟ In July 1st 2013 after receiving the coupon Mr. B لا علاش نقولوا after receiving the coupon باش نقولوا راهو الفاليو تاع البوند هي الفيوتشر كوبون مع هذايا ما تدخلوش الاولاني هذايا ما يدخلش صحيح هذايا خذاه القديم الاونر القديم اللي باش يشري البوند في الديتا دي باش ياخذ كان جدد في الفيوتشر جاي دونك اش قلنا تو هون في July 1st 2013 after receiving the coupon Mr. B sold the bond to Mr. C. RD of this date is 10%. Compute the bond price at which Mr. C purchased the bond. أنا وين توا في July 1st 2013. في July 1st 2013 دونك نحي نعملوا ستار هوني نقفوا هون. اش مازال عندي؟ مازال عندي كوبون تاع July 1st في سامحوني في July 1st 2013 موجود لهنا مازال عندي كوبون تاع 1/1/2014 كوبون July 1st 2014 والكوبون تاع 1/1/2015 معناها مازال عندي 3 كوبون 50 50 50 1000 3 semesters from now. دونك الفالويشن باش تكون 50 3 times 1000 discounted باور 3 خاطر عندي 3 semesters والكوبون ريت نتاعنا هو 10% معناتها 5% each semester والديسكاونت ريت هو بيدو 5% each semester خاطر ولا required rate of return ولا 10%. شنو باش نلقى الفاليو اوف ذا بوند؟ بيان سور باش نلقاها 1000 وهذا الكل نجم ما نعملوش. نجم نقول this bond has a coupon rate equal to the required rate of return equal to the yield to maturity equal to the market interest rate equal to RD اللي هو بيدو 10%. البوند هذايا now is a par bond is sold at par. وانا نعمل كالكوليشن تاعي ما نجم نلقى كان 1000 دونك شنو لقيت هوني؟ لقيت اللي البوند نتاعي كان ديسكاونت بوند ولات بريميوم بوند بعد ولات بار بوند. هذا علاش؟ حسب الايفولوشن نتاع الريكوايرد ريت اوف ريتيرن اون ذيس بوند حسب الايفولوشن اوف ذا ماركت انترست ريتس. اوكي؟ هذا شنو نجمو نلقاو في الريل لايف خاطر في الريل لايف يا جماعه الار دي از نوت كونستنت. Do you have questions يا جماعه؟ مفهوم ولا؟ وي مسيو مفهوم. لا ناو باش نشوفوا كيس اخر اللي هو نيو كيس. قالنا هوني on February 7 2014 Mr. C sold the bond to Mr. D. The market interest rate RD of this date is 11%. ولينا وين هوني موجودين؟ ولينا لهنا في February 7. باهي. Until now في evaluation that we are performing a date the value that we are computing هي value في date اللي the next coupon to be received by the bondholders occur 1
semester ولا 1 year from now exactly بعد 1 semester ولا عام بعد عام معناتها all the coupons اللي جاييني في الفيوتشر باش يجيو after 1 semester 2 semesters 3 semesters ولا 1 year 2 years 3 years etc. But suppose اللي transaction صارت في date اللي the next coupon مش باش يصير بعد 6 months exactly باش يصير كان بعد ما نعرفش انا 5 months ولا ما نعرفش انا 27 days ولا ما نعرفش انا 124 days معناتها ماهوش 6 months والا 1 year exactly معناتها transaction صارت between two coupon payment dates. في الكيس هذايا how to determine the value of the bond. هوني هذه الحاجة جديدة that we will see هو how to price a bond between two coupon payment dates. Simply we need to know this because you won't always be buying a bond on its coupon payment date. Sometimes you buy it and هذا شيء يصير in general. You buy it at a date اللي هي different من coupon payment date. الكيس هذا شنو باش نعمل؟ الكيس هذا صار نفهموا اللي عندنا two markets موجودين. فما البرايمري ماركت اللي هو الاسيورنس ماركت اللي تصير فيه الاسيورنس اللي هو you buy the bond from الاسيور from الكمباني اللي عملته الكوربوريشن فور اكزامبل اذا كان هي كوربوريت بوند من الكوربوريشن اللي باعت اول مره. هذا هي البرايمري ماركت كانه المارشي تاع الحاجات الجديده. Once you buy the bond from the primary market من عند الاسيور, if you want to resell it to another investor, فما ماركت اخر يسميوها secondary market كانه مارشي دو لوكازيون. هذا السكندري ماركت هذا تلقى فيه you buy the bond مش من عند الاسيور من عند other investors. اوكي ده مش باش يصير تويك for the company when it decides to issue the bond. ديما the companies they try to adapt their coupon rate تاع الاي interest rate نتاعهم to the market interest rates to RD to yield to maturity. هذا ما يهمناش في اسمه market interest rate. علاش؟ simply to be able to sell the bond at par. انت كي تبيع البوند تبيعها ب 1000 باش تنجم تبيعها ب 1000 I must be equal to the yield to maturity, the market interest rate. Okay? But even when the company sets I equal to the yield to maturity, sometimes the demand على البوند هذا يكون higher than the expected demand. في الكيس هذايا تلقى البرايسز في الماركت يطلعوا اكثر شويه من البار فاليو. ولا بنجم العكس يصير الديماند تكون اقل من الاكسبكتد ديماند. دونك البرايسز يتيحوا شويه على البار فاليو. اوكي هذا شنو نلقاو في البرايمري ماركت. نو في السكندري ماركت. في السكندري ماركت in general the bonds are sold at par والا at a discount. قليل ياسر باش تلقى بوند بالزهر تلقى بوند تتباع بالبار فاليو تاعها. علاش؟ خاطر 1 year from now 2 years from now 10 years from now from the issuance كي نقول from now معناتها from the issuance date صعيب ياسر باش تلقى الريال تو ماتوريتي الماركت انترست ريتس هما بيدوا الماركت انترست ريتس تاع 10 سنين التالي اللي بعنا بهم البوند نتاعنا initially. اوكي دونك باش ديما تلقى البوند يتباعوا على بريميوم ولا على ديسكاونت depends من الايفولوشن اوف ذا yield تو ماتوريتي. به هذا ديتيل قاعده ولا لا؟ نعم. if you buy خلينا نرجع لهنا. suppose that
you sell your bond, you decide ولا مستر بي هذا نتاعنا decide مستر سي decide to sell the bond في February 7. Let's analyze what happened to Mr. C. والcash he received والcash that Mr. D that they will receive if he buy the bond في February 7. Mr. C قلنا bought the bond في July 1st ب 1000. في 1/1/2014 خذاه $50 اللي هو السيمي annual interest نتاعو. بعد من January 1st 2014 حتى ال February 7 2014 transaction date اللي بيع فيها bond to Mr. D تعداو 37 days. لو نرجع لكم بعد how to count the days. هو in general مش لازم ولا really لازمه من 1/1/2014 للnext coupon to be received اللي هو July 1st 2014 لازم يستنى 6 months اللي هما 180 days يجوا بالضبط. مستر سي ايش عمل؟ he held the bond during for 37 days. Then he sold the bond في February 7 to the new investor اللي هو مستر دي. شنو نعرفوا احنا؟ to estimate the value في February 7 ما نعرفوش كيفاش نعملوها الحكايه. But we know that the value of the bond في ال most recent date اللي هي شنو هي ال most recent date قبل February 7 هي January 1st 2014. في January 1st 2014 I can estimate ولا we can estimate the value of the bond. شنو نعملوا؟ نقولوا في ال last coupon في ال date of the last coupon payment. دونك هذه مهمة ياسر. date of the last coupon payment previous coupon payment اللي هي 1/1/2014 تصيح compared to February 7. The value of the bond هي 990.76. كيفاش نحسبوها؟ simply نجيو هوني نقولوا قداش مازال لي من coupon to be received from January 1st 2014 to January 1st 2015. مازالوا عندي 2 coupon. مازال عام في حياة البوند. مازالوا 2 coupon. كل coupon هو $50. وفي البيريود هذيا الار دي هو 11% قال لي ولا دونك ار دي اوفر 2 ولا 5.5%. دونك شنو عمل؟ first step هو to estimate the value of the bond at the date of the previous coupon payment. The most recent coupon payment date نلقاها البوند هذه تسوى في 1/1/2014 990.76. جيت هوني قلت في التايم لاين في 1/1/2014 since الهولدر اوف ذا بوند اللي باش يشريها في الديت هذه مازالوا 1 coupon 2 coupons plus the 1000 if we discount هذوما الزوز using RD اللي هو 11% معناتها RD over to 5.5% the value of the bond should be 990.76. هي تويك 37 days from this date will Mr. C accept $990 to sell his bond or no? Of course he will not accept 990.76 only. علاش؟ خاطر نشوفوا احنا what happened للvalue of the bond في real life. نلقى اللي تابعوني هوني. Suppose اللي هذا value of the bond today. For example باش ناخذ the simplest case. The value of the bond هي for example $1,000.
اسهل حاجه today 1000 after 6 months after 180 days for example نقول 6 months the bond will pay an interest over 2 اللي هو for example نقولوا اللي هو $100 زاد باش يكونوا سمبل. $100 هذوما باش ناخذوهم after 180 days. As we near the coupon payment date اللي هما بعد 6 أشهر بعد 180 يوم كل نهار ثم portion ماك $100 ماك الانترست تدخل حسابنا تولي باسمنا احنا كانه تاعنا اللي هي تجي for example $100 after over 180 اللي تعطيني $0.55 $0.55 each day يسموها an accrued interest. هو interest قاعد يلصق في البوند فاليو نتاعك. هي كانت تسوى 1000 بعد نهار ولات تسوى 1005 اوكي بعد نهارين ولات تسوى 1010.10 بعد ولات 1015 بونت حاجه. كل نهار ثم انترست قاعد يلصق في الفاليو تاع البوند. علاش؟ خاطر انت استنيت نهار اثنين امونك ال 180 دايز ثم نهار اثنين ثلاثه انت قاعد يتقدموا في الوقت. As we near the interest payment day, the accrued interest increases. The value of the bond increases. هي the flat price يسميوها price اللي هو clean ما فيه شيء وكل نهار يركب عليه an accrued interest. كل نهار يركب عليه an accrued interest اللي هو to reflect the fact that the interest payment date is closer. قاعد نقرب لها. كل ما نقرب لها اكثر ديت هذيك وين الفاليو اوف ذا بوند نتاعي تزيد. مش تزيد خاطر ار دي تبدل ولا خاطر هي كانت ديسكاونت بوند وقاعد يزيد لا خاطر سيمبلي الديت نتاع البيمنت اوف ذا انترست قاعده تقرب. هاك الاكرود انترست هذاك اللي قاعد يزيد للكلين برايس اللي يسموه فلات برايس يعطينا برايس اللي يسموه ذا فول برايس. كان فلات ولا اسمه فول ولا كان كلين برايس يولي اسمه ديرتي برايس. ديرتي برايس باش ما تمسخ بك الانترست. هي حاجه باهيه راه قاعد يتزادوا الانترست. باش يصير من بعد the value of the bond is at its maximum one day before the interest payment day. إذا كان غدوة باش يتصب الانترست للهولدر of the bond اليوم الفاليو تاع البوند هي at its maximum. علاش؟ خاطر غدويكا اللي شرى البوند هو اللي باش ياخذ الواحد هو اللي باش ياخذ الانترست. إذا كان تنحى منها الانترست غدويكا اش باش يصير البوند برايس؟ The bond price will drop suddenly. The price نتاعنا will drop back to its clean price, to its flat price. هوني we assume اللي كنا باش ناخذوا the basic case اللي ار دي هو constant والفاليو تاع البوند هي 1000 ما تبدلتش. دونك ديما تقعد constant. تبدا تطلع بشويه خاطر we near the interest payment date وتطيح ترجع 1000 بعد تبدا تتزاد بشوي. كل نهار يزيدها انترست نتاع نهار بعد 6 اشهر يعاود يطيح خاطر خلص الانترست هذاك تعاود تطلع بشوي وبعد عاود تطيح اكسترا. هذا ذا بيزك كيس راهو اللي البرايس فلات برايس از كونستنت. علاش؟ خاطر ار دي از كونستنت. في الريال لايف الكيرف هذه تزيد تلقاها بالعكس. تلقى هذا الفلات برايس هو بيدو طالع والا هابط.
خاطر ار دي قاعد يطلع، خاطر ار دي قاعد يطيح. معناها از مور كومبليكيتد ذان ذس. انا باش ناخذ البيزك كيس ار دي از كونستانت، ما عندناش امباكت نتاع الفاريشن نتاع ار دي على الفاليو اوف ذا بوند. الفاليو نتاع البوند is affected only by the accrued interest. اوكي؟ باهي في الماركت يا جماعه الobserved برايس اللي باش تلقاه هو the clean price. هالفول برايس هذا اللي هو clean price plus accrued interest يسميوه we need to compute it. الديرتي برايس we compute it. كيفاش باش نعملوا؟ first step كما قلت لكم تجي للديت تاع الترانزاكشن نتاعك تشوف the most recent coupon payment وقتاش صار اللي هو the date of the previous coupon payment، وتعمل valuation تاع البوند نتاعك حسب الار دي جديد قداش ولا. حسبنا هذا بعد باش تعمل باش نعملوا the day count. day count معناها باش نحسبوا قداش من نهار between number of days between the previous coupon payment date and the transaction date ولا current date اللي نحب عليها انا. باش نعمل هون عندنا different conventions في ال calculation of the days. احنا باش نستعمل the most accurate one اللي هي اسمها the actual over actual day count convention. فما conventions يقول لك كل شهر هو 30 يوم، هي 30 days اللي هما يستعملوهم in general للcorporate bonds والحكايات بالكل. وفما convention اخرى تقول لك لا، كل each month احسب له the actual number of days اللي موجودين فيه. هكا ليش يسموه actual day count convention. دونك كل month بتاع كل عام نحسبه separately. For example إذا كان نحب نشوف the number of days between March 13 2016 و January 1st 2016. من January 1st 2016 March 13 2016 how many days عدوا؟ simply نجي نشوف January 1st فيه 31 days، February سامحوني January فيه 31 days، February فيه 29 days. علاش؟ خاطر 2016 is a leap year اللي هو multiple تاع 4. إذا كانوا multiple تاع 4 تلقى February فيه 29 يوم 29 days مش 28. ومارش من 1 حتى 13 عندنا 13 days but the actual number of days of interest هما 31 plus 29 plus 13 minus 1. علاش minus 1؟ we subtract the last day. علاش؟ خاطر last day صارت فيه transaction، ماكش انت اللي باش تاخذ الانترست. دونك ما كملتش نهار كامل ما تاخذش الانترست نتاعو. دونك we subtract one day. ديما كي نحسبوا number of days we subtract one day، اما ناخذوا each month separately ونحسب number of days. ده اجي نشوفوا for example اذا كان في 2016 من January 1st حتى جون 30 مثلا اللي هو July 1st حتى July 1st the number of days between two coupon payment dates قداش؟ من January 1st حتى July 1st تلقى 31 days في January، 29 في February خاطرني في 2016، 31 في March، 30 days في April، 31 في May و30 في June. تلقاهم هذوما قداش؟ 182 days. نحي منهم 1 day خاطر July 1st ماكش انت باش تاخذ الواحد، نحي ديما تنحي نهار، نلقاو توتال هو 181 days. هذه الكونفنشن that we will use اللي هي the actual over actual day count. نجم تلقى في كتب اخرين كونفنشن اخرى اللي هو كل شهر ياخذوه 30 days، ما يهموش فيه فبراير فيه 28 ولا 29، جانوري فيه 31 وش اسمه
وماي فور اكزامبل وجون فيه 30 ما يهموش، كل ياخذهم 30 31 كل 30 ياخذ الافرج. كان احنا لا، احنا مش نستعملوا الكونفنشن that we use actually حتى في الاستيميشن تاع التريجري بونز. نشوفوا البونز issued by the واحد the government if you want، اللي بون دو تريزور يسميهم. اوكي، يحسبوا بالنهار بالنهار. دونك هوني جينا اش عملنا؟ السكند ستيب كما قلت لكم is to estimate the number of days between the previous coupon payment date and the transaction date, or number of days between two coupon payment dates, between the previous coupon payment date and the next coupon payment date. معناها من January 1st 2014 ل July 1st 2014. لاحظوا هوني ان number of days هما 180. علاش مش كما هوني 181؟ خاطر في 2014 is not a leap year. number of days في February هما 28 ماهمش 29. دونك ما نلقاوش هوني 181، نلقاو 180 خاطر هذه 28 days. شو عملنا تويك؟ هذايا الفيرست ستيب كما قلت لكم to estimate the value of the bond at the most recent coupon payment date اللي هو previous coupon payment date 990.76. بعد قلنا نحسب number of days between this date اللي هي 1/1/2014 and the transaction date 37 days، والنمبر total number of days to receive the next coupon إذا كان أنا في 1/1/2014. بعد شو باش نقول؟ Since Mr. C waited 37 days among 180 days في بلاصة مستر دي جديد. دونك نورمالمون مستر دي هو the new investor هو اللي that will receive the $50 نتاع جولاي. But to receive the $50 of July لازم يستنى في العادة 180 days. هوني مستر سي يستنى في بلاصته 37 days بالفلاقي معناتها. فما 37 days تعداو ديجا. Donc Mr. C will demand a compensation from Mr. D for these 37 days. باش يقول له you have to compensate me because I waited the 37 days في بلاصتك انت among 180. كيفاش باش نحسبوها؟ how to calculate it? Mr. C will take the price of 990.76 of 1/1/2014 and will capitalize it, which is the interest, will capitalize it for the 37 days. How to capitalize it? He will multiply it by 1 plus RD نتاعنا تويكا اللي هو RD over 2 خاطر سمي annual bond power the number of days يستناهم اللي هما 37 over the number of days اللي باش ياخذ فيهم interest كامل نتاع RD over 2 اللي هما 180 days. نلقاو the full price في February 7 2014 اللي هو the price في January 1st 2014 multiplied by 1 plus the new RD over 2 خاطر اسم annual bond power the number of days between the previous coupon payment date and the coupon and the transaction date over the total number of days during the period بتاع السمستر هذا اللي هي 180 days. وهذا الكل موجود عندكم لهنا. We find it here. First step, compute the bond price just after the payment of the previous coupon coupon. Then determine the number of days between the desired date اللي لوجوا عليها اللي هي February 7 and the last coupon payment اللي هي 1/1/2014. Then to compute the full price, the dirty price, capitalize the computed price for step 1 until the desired date, the 37 days among 180.
is very important using the market interest rate RD وقتها. capitalization تصير بالRD كيما discounting يصير بالRD. Okay? You find هوني هذا الكالكوليشن نتاعنا في 1/1/2014 as I said the price is 990. The calculation of the dates that they count 31 days في January, 7 days في February minus the last day نلقاو 37 days. Total days في the first semester of 2014 هما 180 days. We capitalize this price 990.76 صح مش 77 76 واحدة منهم الحاسيل. By multiplying it by 1 plus RD over 2 اللي هي 5.5% 5.5% power 37 days over 180 days. هوني عملت راوندد خاطر هوني 766 حاجه اخرى دونك هذيك علاش رديتها 77 هي بيدها الحكايه. تلقاو the full price 101.73. دونك هوني the price at which Mr. D will buy the bond from Mr. C هو 101.73. ونلاحظوا هوني ريمارك يا جماعه بربي تبعوني راهو this price is كانه البوند كانه ولات بريميوم هوني راهي ماهيش بريميوم بوند على خاطر راهو الار دي 11% والاي هو 10%. نورمالمون تكون ديسكاونت بوند اما هوني البرايس نتاعها is higher than par because of the accrued interest مش خاطر ار دي تبدل. Donc the value of the bond here is higher than its par value because of the accrued interest. Let's see the clean value of the bond, the clean price, the flat price without the accrued interest. To do this, we need to compute the accrued interest. شنو accrued interest؟ نعرف اللي $50 هو interest of 180 days. What is the interest of 37 days هكا هو 50 over 180 to get the interest of 1 day multiplied by 37 تعطيك interest of 37 days هما 10.27. donc the clean price the flat price هو the full price dirty price minus the accrued interest. You find 991.46. donc في February 7, 2014 the flat price هو 991.46. هكا discount bond هوني علاش؟ خاطر البرايس نتاعها less than 1000. علاش؟ خاطر RD is higher than I. اما الفول برايس ينجم يكون higher than the par value not because of D but RD because of the accrued interest. How to compute this accrued interest? The details of the calculation هما موجودين لهنا. To compute the accrued interest, take the coupon payment اللي هو $50 multiply it by the number of days since the last payment اللي هما 37 over the total number of days between the two payments هما 180 تلقى 10.27. Subtract the 10.27 from the full price, you get the clean price. Is it clear يا جماعة؟ واضح. وينكم يا جماعة الآخرين؟ شكون عنده question؟ بكري نسمع فرق صوت راني. Do you have questions?